Rabanda Sakaya. I decree and declare. Wakati wa urejesho baraka zote umefika. May the Lord restore back what the enemy has stolen from you. But that's what the Bible says. He will restore back 4 times. Atarejesha mara 4. What the locusts have eaten. Kile ambacho nzige wamekula. So when you take away what belongs to a blessed man, ukichukua kile ambacho ni cha yule aliyebarikiwa, you are just going to multiply those things on his behalf. Unajaribu tu kukiongezeka kwa ajili yake. That's why kwa maana ukajenga manyumba, yeye ataishi ndani. Amina. No magari wanda kuendesha. Hallelujah. You cannot steal from a blessed man. Ni wakati wa urejesho. 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 Is somebody here? Glory comes to God. Utukufu kwa Mungu. Can you imagine that? Unaweza tafakari hii. Because people, watu wa dhamana, you can be one person. Unaweza kuwa mtu mmoja. You can be one. Unaweza kuwa mmoja. With one shirt. Na shati moja. One trouser. Longi moja. One shoes. Kiatu kimoja. No decent house. Hauna nyumba inayofaa. But you are blessed. Lakini umebarikiwa. They can look at you today. Wanaweza kutazama leo. They can never understand you. Wanaweza kosa kuelewa. They cannot forever. They cannot. But when time comes, lakini wakati unapofika, hallelujah, they can put you in captivity for some time. Wanaweza kuweka kwenye ufungwa kwa muda fulani. But men, when you break forth from their captivity, lakini wakati unatoka kwenye huo ufungwa, you carry everything they own. Unabeba kila kitu ambacho unamiliki. Unabeba kila kitu yenye wanamiliki wao. Glory belongs to God. Utukufu kwa Mungu.